Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Web Technology, first unit. In previous semester videos, we have discussed formatting tags, how the text can be formatted within the paragraph. So ఒక paragraph లో కానీ ఒక heading లో ఉన్న టెక్స్ట్ని మనం ఎలా ఫార్మాటింగ్ చేయాలని చూస్తున్నాం. So today topic is lists. Today topic is lists. So lists means generally what do you mean by what do you understand about the list? So generally any information can be organized like this: point 1, point 2, point 3, point 4. లేదా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాయింట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా మనము ఒక లిస్ట్ వైజ్గా రాస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as a list. So similarly, in a web page also we can display the information in the form of lists like this, or we can give numberings. We can give numberings, or the numbers may be we can give 1, 2, 3, 4, or sometimes we used to give ABC. So this is the information can be displayed in the form of list like this. So here there is a difference between this one and this one. Generally మనం sometimes నెంబరింగ్ ఇస్తుంటాము, లేదా కొన్నిటికి ఇట్లా సింబల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. when we have to give the numbering, when you have to give this one, ఇది ఎప్పుడు ఇలా ఇవ్వాలి, నెంబర్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఈ విధంగా. సో జనరల్లీ ద నెంబర్స్ మస్ట్ బి గివెన్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏవైతే ఐటమ్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ లిస్ట్లో రాస్తున్నామో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉండాలి, అదే ఆర్డర్లో ఉండాలి అనుకుంటే యూ హావ్ టు గివ్ ద 1, 2, 3, 4. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ నో ఆర్డరింగ్. ద ఆర్డరింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సో యూ కెన్ యూజ్ ద స్టార్స్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. సో జనరల్గా ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఒక లిస్ట్ వైజ్ ఐటమ్స్ రాస్తున్నామంటే ఆ ఐటమ్స్కి పర్టికులర్ ఆర్డరింగ్ మెన్షన్ ఉంటే ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అదే స్టెప్స్లో ఫాలో కావాలి, అదే ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద 1, 2, 3, 4. ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ మెటీరియల్, ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, యూ కెన్ గివ్ ద semicolons, you can give this button. These are called as a bullets. So based on this one, the lists in HTML are classified into 3 types. They are order list, unordered list, and finally definition list. Based on the importance of the numberings, they are classified into 3 types: order list, unordered list, definition list. First we'll see order list. So generally order list is a collection of list items that are labeled with some numbering, just like 1, 2, 3, or A, B, C, or Roman number I, Roman number so those are called as a order list. Another order list is a collection of list items labeled with numbering. Some numbering అనేది ఉంటుంది. In order list, when we are mentioning the numbering means what we have studied, the list item order is important, order of the list items is important. So generally the list may be numbered with Arabic numbers. Arabic numbers means 1, 2, 3 numberings, numerics anni Arabic numbers antam. Or it can be Roman numbers, capitalize Roman numbers untayi. This is the Roman number 1, this is a 2. 5 ఎలా ఉంటుంది సార్, V. 10 ఎలా ఉంటుంది, X. So these are the number. They may be a capital letters, or you can use the small letters. You can use the small letters also. Okay. Next we can use alphabets also, either capital A or small a. So these are the order list numberings. Remember, order list లో numbering ఉంటుంది. Numbering may be Arabic numbers కావచ్చు, లేదా ఆల్ఫాబెట్స్ కావచ్చు, లేదా రోమన్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, if you want to define a list items as a order, we have to use OL tag before that list items. సో ఏదైనా ఒక ఐటమ్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక ఐటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని లిస్ట్ వైజ్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లిస్ట్కు ఖచ్చితంగా ఏముండాలి సార్, బిఫోర్ OL ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ OL స్టాండ్స్ ఫర్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. In HTML, order list can be created using OL tag. So at the end of that list, there must be a corresponding ending tag, that is a
less than /ol greater than. So this is the ending tag. So before that list item you have to use the OL tag. After list item you have to closing tag use చేస్తుంది. So we can use some attributes for the OL tag also. So what are that attribute? Mostly type start. So type means you already stated that you can use either Arabic numbers use చేయొచ్చు, Roman numbers capital గాని small గాని, alphabets capital or small you can use for the list item numbering. Which type you want to generate? మరి ఏ type కావాలి? If you want to display Arabic numbers we have to give 1. Roman numbers capital రావాలంటే type is equal to I. Roman numbers small రావాలంటే type is equal to small I. Roman alphabets రావాలంటే type is equal to capital A or small a. So based on what type of numbering we require, ఏ type of numbering నీకు ఇష్టము దాన్ని బట్టినప్పుడు type attribute ఇచ్చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయలేదు, బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? అరబిక్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 1 2 3 4 నెంబరింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ ద ఓఎల్ ట్యాగ్, సో ఒకసారి ఓఎల్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఓఎల్ ట్యాగ్లు ఏముంటాయి? లిస్ట్. ఓఎల్ అంటే ఆర్డర్ లిస్ట్. ఆర్డర్ లిస్ట్లో ఏముంటాయి? ఐటమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో లిస్ట్ వైజ్గా ఐటమ్స్ అంటాం. సో దోస్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ ఎల్ఐ ట్యాగ్. సో హియర్ LI tagలో use LI means list item. The items in the list, or you can say that the list items can be defined by using LI tag. Okay, so here I given the some example here. OL tag I used, type is equal to A, so that there only alphabets A, B, C, D, E comes. This is output. This is the actual code. So I given only order list today. Body HTML you have to give compulsory. Just I skipped here and I given the only concept of order list only. So OL type A, then list item you have to write the item name. You have to close the LI tag. List item LI tag. So this is the order list. Okay, these are the order list items. Okay students, next try to write your subject studied in the first sem, second sem, third sem కోసం. కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏం చేయాలో సపరేట్ ఆర్డర్ లిస్ట్లో రాయండి. కామర్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏం చదివినది అన్ఆర్డర్ లిస్ట్లో ఒకటి ప్రోగ్రామ్ రాసే ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. In unordered list, the order of the list is not important. So at that time we used to give the label with the bullets. ప్రతి నెంబరింగ్ ప్రతి ఐటమ్ కూడా ఏమిస్తున్నా సమ్ బుల్లెట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ యువర్ ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ మెటీరియల్, ఆర్డర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సో యూ యూజ్ ద bullets. So generally the bullets are majorly in HTML use the 3 types of bullets. One is the square. This is a square, circle, closed circle, and disk, open disk, open circle. You can say that, sorry, circle, this is a circle, this is a open disk. Disk is the just like CD type filled circle. Circle is the open circle. So these 3 bullets can be used in order list by the web browser. Okay, web browser order list display చేసేటప్పుడు ఈ 3 లిస్ట్ ఐటమ్స్లో ఏవైనా బుల్లెట్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. So unorder list can be created by using UL tag. UL tag. So at the end of all the list items there must be a unorder list ending tag. Okay, so the UL tag specifies the bullets to be displayed. So at that time there must be a type or attribute, because you can apply these any 3 types. Either you can apply the square, or you can apply the square apply cheyochu, circle apply cheyochu, or you can apply the disk. Which type of bullet you want? So by that can be defined by using type attribute. By default it applies the disk. By default it applies the disk. If you use the type attribute circle, it will apply the given bullet name only. So I given another list type is equal circle, so here given it become the circle only. This is our HTML program. This is our HTML program. This is output. Sir, ఈ అవుట్పుట్ రావాలంటే ఓన్లీ ఇది కోడ్ రాస్తే సరిపోదు. బిఫోర్ దట్ వీ హావ్ టు రైట్ ద బాడీ HTML హెడ్ టైటిల్ బాడీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది రాసి బాడీ క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ సింప్లిసిటీ ఐ ఒమిటెడ్ దట్ వన్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాసేటప్పుడు ఓన్లీ ఇది రాసి ఈ అవుట్పుట్ రాసిన మార్క్స్ వాడడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. The next one is that
definition list. So generally the definition list ఏ టైప్లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి టైంలో డెఫినేషన్ అంటే సో దిస్ ఈజ్ ఎ డాటా టర్మ్, దిస్ ఈజ్ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద డాటా టర్మ్. సో సమ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఐటమ్స్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఆ హెడ్డింగ్స్ గురించి సమ్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. At that time use a definition list. Definition list, that means we'll define one word and we'll give the definition for that word. There is a one word is there and we'll give the definition for that one word. So that word is called as a data term, the definition is called as a data definition. A word name data term. We used to say that word is called as a data term and data term, the definition is called as a DD. Okay, definition list groups data terms and definitions into a one list. Okay, list laga definition term ni definition రెండింటిని కూడా గ్రూపింగ్ చేస్తుంది. Here the DL tag is used to define the data definition tag. ఏమి చేస్తున్నాను DL tag యూజ్. There is no attribute for the DL tag. So within the DL we have the two terms here. One is some heading, that heading is called as a data term and there is a paragraph of information about that heading, that is called as a DD. heading ఉంటుంది, heading ని data term అంటాం. ఆ heading గురించి some information ని paragraph ని explain చేస్తాం, that is a DD tag. So this heading is defined by the DT tag. Simply in definition list each data term can be defined using DT tag. The corresponding ending tag is required. So within the DT tag, starting tag, ending tag, you have to give the data term. So you see here, so this is a DL tag starting tag, then DT, you have to give the heading here and DT tag close. So within the DT tag, after DT tag there must be a DD tag, the definition, give the definition for this data term. So ఈ data term యొక్క definition మొత్తం కూడా within the DD tag లో మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So this is a unordered list. So within the DL tag DD tags, this is called as a unordered lists. Okay, so next, so you are given an example and given the this output also. This is example, this is the output. So this is our example. Okay, next I will give an example homework for you. So prepare that one. I will show the on the notebook system and I try to run notebook also. See, so I want to display a courses in our college in an unordered list. We will write. Tomorrow we will ask the write a HTML program to display courses of your college in an unordered list. What do you write? First, what do you give? HTML. What is the first tag? What do you give? HTML. Either you have to write the small letter or capital letter. Case is not a mandatory. You can write any way. So the second tag is head. Then within the head section, what will you define? Title. So for example, I want to write courses. College courses display courses. Then title tag close. Then what you have to do? Next, we have to go close head tag. So the closing tag is like this. Then next what we have to do? We have to start body tag. Then next, so for example, I want to display courses as a heading. So I want to display heading. So we have to start. I'm using H2 tag here. You can use H1 also. Courses. Then H2 tag close. Then we have to start the courses. So I said that use the order list. UL tag. Then define the item LI. Then what is the course first? For example, BA
PHP, then close li tag. Next li tag start BCom computers, then li tag close, then li, next BSc MPCS, then li tag close. Like that, we have to give all the courses that we have in our college, then close the unordered list, then close the body tag, then close the HTML tag. So we have typed the program. Then next what you have to do after ending of the program, after typing of the program, you have to save. Then I'm saving, go to file menu, then click on the save button. So this is a dialog box, save as dialog box. Here you have to give your file name. So where I'm saving file, you have to remember that one. So I'm saving my file in E drive BCom folder web technology. I'm saving my file in E drive BCom web technology. Okay, here I'm giving my file name. So list.html. You have to give the file extension HTML, list.html, then click on the save button. Okay, now what we have to do? We have to open Internet Explorer. So this is the title bar. Okay, here delete whatever is there in this one. And now what is our web page address? Web page address ఏంది? ఇక్కడ మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసినాం మన వెబ్ పేజ్ని? ఈ డ్రైవ్లో బీకామ్ ఫోల్డర్లో వెబ్ టెక్నాలజీ ఫోల్డర్ ఉంది. దెన్ వెబ్ టెక్నాలజీ ఫోల్డర్లో ఏమని ఇచ్చాను పేరు? list.html. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైల్. సో ఈ డ్రైవ్లో ఉంది. వెన్ ఎవర్ మెన్షన్ ద ఈ డ్రైవ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఈ కోలన్, దెన్ backward slash, then become backward slash, then web technology backward slash list.html. So this is our web page address. This is our web page address. So generally in a web page, if you want to open a website, we will enter the website address in the web browser address bar. ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే వెబ్సైట్ ఒక అడ్రస్ని వెబ్ బ్రౌజర్ విండోలో ఎంటర్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఒక వెబ్ పేజ్ని మన సిస్టంలో ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ అడ్రస్ని ఇక్కడ మనము అడ్రస్ బార్లో ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఈ /become/web technology, that is my folder name, /list.html. సో దిస్ ఈజ్ ద లిస్ట్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది డెస్క్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎందుకు డెస్క్ వచ్చింది? ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ హియర్ ఎనీ టైప్ అట్రిబ్యూట్. టైప్ అట్రిబ్యూట్ మెన్షన్ చేసామా? చేయలేదు. టైప్ అట్రిబ్యూట్ మెన్షన్ చేయలేదు కనుక డెస్క్ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ టైప్ అట్రిబ్యూట్ మెన్షన్ చేసి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఐ చేంజ్ హియర్ OL tag. Instead of EL I given OL tag. Then save this one and simply make the refresh. సో సెకండ్ టైం సేవ్ చేసిన ఫైల్ నేమ్ అడిగిందో అడగదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఫైల్ నేమ్ అడుగుతుంది. సో ఆటోమేటికల్లీ 1 2 3 రావడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు ప్రిపేర్ HTML. సో యువర్ homework is write an HTML program to display a list of public
representatives of our district. అంటే మన పబ్లిక్ రిప్రజెంట్ ప్రజాప్రతినిధులు అంటాం జనరల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే నేమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ మే బి ఆర్డర్ ఆర్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, యువర్ ఓన్ చాయిస్. ఎలా రాస్తారో రాయండి. సో సార్ నాకు ఈ ఇష్టం ఉండదు, నేను చేయను అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటి వరకు మనకు నీకు గుర్తున్నంత వరకు ఉన్న కలెక్టర్స్ ఎవరెవరు మనకు నల్గొండ డిస్టిక్లో ఉన్నారో ప్రీవియస్ నుంచి మీకు గుర్తున్నంత వరకు నుంచి వాళ్ళ పేర్లు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆర్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకే స్టూడెంట్స్.